मानवी जीवनावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काय होतो परिणाम होतो. मग काय सांगलं का कोणकोणते घटक नैसर्गिक पर्यावरण निसर्गताच अस्तित्वात असल्या निसर्गताच अस्तित्वात मानवानं आपलं जीवन सुसंस्कृत किंवा समृद्ध करण्यासाठी पर्यावरणातील घटकांचा काय केला वापर केला आणि यानंतर मग त्या सजीवाचा किंवा त्या जीवांचा इतर घटकाशी असणारा संबंध कशा प्रकारचा आहे इतर घटकाशी असणारा संबंध कशा प्रकारचा आहे याविषयीचा अभ्यास करणारे जे विज्ञान आहे त्यांचे एकमेकाशी परस्पर संबंध कसे असतात त्यांचे एकमेकाशी परस्पर संबंध कसे असतात ना तो ऐसे घूमेंगे नहीं ना वो आजकल मेरा फुर्सत आश्रम पाठ शाला पाठ आश्रम पाठ मैंने काफ़ी कुछ किया नजर आता है ना चपाटी है जो जानता है वो मैं जानता वो आए हैं इसलिए मैं थोड़ा उनको घुमा रहा हूँ सरकार भी चालू है इसलिए मैं उनको घुमाता हूँ चलो देखो कैमरा है तो उसको उपयोग संस्कार देते हैं और वहाँ अगर तू जाके वो कुछ और ही संस्कार है तो उसका प्लस माइनस हो के 0 ऐसा तो नहीं होना चाहिए और डे स्कॉलर भी है वो जाते हैं तो पालक और शिक्षक
आपका दोनों का समझौता करना है। बच्चों पर एक वो रेगुलर ऐसा रहेगा। तो आप अपना जीवन जियो, हमको केवल देखने दो ना। वो जब बाद में तैयार हो जाएगा तब तुम देखो तो हमारा चित्र कैसे आया। ईश्वर कहाँ है? हाँ, ईश्वर ये सब बच्चे वहाँ पे करते थे ना, अपना काम कर रहे हैं, वो झाड़ू बना रहा है, हाँ, वो साइकिल रिपेयर कर रहा है, तो वो अपना वो अभ्यास कर रहा है। जब हम चित्र लेते हैं जैसे तो पता लगता है ना। नहीं नहीं चाचा जी आले तुम्ही कहते थी मुझे फोटो कड़ा मुझे का ऐसा नहीं करना। ये भी है ना, ऐसा करके ऐसे ही करते हो दिन रात। ऐसा करते हो वैसे रहो व्यवस्थित अपना। और वो चित्र जो बनेगा वो अच्छा दिखाई पड़ेगा। ऐसा हो रहा है शाला में, ऐसा काम काज चल रहा है, ऐसा हो रहा है। वो दूसरे प्रकार का चित्र होता है कि घर के सब वृद्ध महिलाएं बच्चे सब ऐसा कुर्सी में बैठेंगे, एक फोटोग्राफर आएगा वो फोटो ले जाएगा। वैसा टांगने के लिए चित्र होता है या प्रोग्राम चलता है, खेल खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं, बाज़ार में लोग चल रहे हैं, या वो कोई सीरियल चलता है, उनकी अपनी कथा चल रही है, वो आपस में बात कर रहे हैं, कैमरा केवल उसको दूसरी तरफ से देख रहा है। हाँ? तुमको मालूम है ना ऐसे होता है। अभी तुमने ऐसा तो नहीं देखा कि वो कैमरे में देख के हमारी फोटो खड़ा करके, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। तब वो चित्र हम कंप्लीट कर लेंगे, उसको बना लेंगे बढ़िया से, फिर तुम देखो ऐसा बना। Rahat, you are coming to this place over the years. You have been here for 4-5 years. In what way you have been able to connect to the place and the school and the people here? In every, I mean, my life is an open book. There is no sense of privacy in this kind of culture, in this society. So I have to abide by that, you know. Therefore, in how many ways, I mean, I have connected, in how many ways children and other people in the teachers community and the management and all that have gained from me, I cannot actually describe. But in a broader sense, I am deeply interested in education. We started a school in Bangalore called Center for Learning, especially for our own children. I never wanted my children to go to any school. We said we'll just do home school, etc. So obviously, I mean, you know, something gets washed over. I don't carry a schedule. I don't get any remuneration. I have no special duty. But I'm around. And children, I'm surrounded by children mainly. So, like here, concerning our filming procedures, certain discipline, concerning the fact that camera is an observer and we are the subject of the observation of camera. We needn't generally chacha maji photo kara. We don't have to do that, so that we get a kind of a picture, whereupon then you look on that picture and आपकी वास्तविकता जो है वो उसमें चित्रित होगी. So things like that, and there are many other things, because my thing in yoga, मैं शुरू में योगा करता था, वो बच्चों से यदि संपर्क उस समय होता तो हम लोग योगा शुरू करते. अभी आई डू सब म्यूज़िक, तो संगीत है, साहित्य है, कितना पोइट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब तो हम कर ही सकते हैं.
would you say that living here has given a different path To me, to you, and vice versa? It has contributed, you have contributed, and this environment here has contributed uh, in whichever way in your own life. I'm very sure because you see, you see, these are subliminal things. I can't actually quantify and describe it to you. Yeah, But very surely, but that's on the other side. But in personal, in my own particularity, I think this is one of the most unique and priceless periods of my time. I could never have yeah, I can see either that. imagined Yeah, yeah, or somehow concocted or managed, or in any case, I couldn't have bought it. yeah. You have arrived here. Yes, it's a system which leaves me free, Yeah, and yet I am very useful to the system. I can promise you that. yeah. Except that we don't deal in money, we deal in human relationships. My Marathi has improved. Just like when I was in Karnataka, there was some Kannada. I used to speak a little bit of Kannada. And the wonderful part is that you have filmmaking with you now, right here. So that's, I think, wonderful because It's a kind of a consonance which I have been able to kind of, preserve. There was a period when I used to speak to myself, and I was quite proud. when you were in Hoskote. Yes, I was quite proud of it. And visitors would come and say, "Ah, how can you manage to live alone? You're not bored." I'll joke and say, "But no, you see, we are two of us living here. Huh? Yeah. who are you living with Yeah. and all that?" So I say, there's me and there is myself. But soon I began to realize that that's a kind of a duality Yeah, that the cerebrum and the neocortex yeah, is creating that kind of a problem. And I consciously tried to unify my faculties. Plus this, plus that, and the skill and my contribution as a filmmaker. And not just a craft, but a certain philosophy which comes after having lived cinema, yeah. I'm after sure. having allowed cinema to form you, Breathe cinema, eat breathe cinema. after having allowed Yeah. cinema to construct you as a human being. That's the most desirable and most pleasurable. Yeah. I revel in the glory of this. Yeah, I think it's wonderful. No amount of, what you call box office return, no amount of what you call critical column length Yeah. could ever compete with this one. Then the sensibility of the children, they keep me alive. Like this, extremely intelligent children. Great, absolutely wonderful. Extremely. I'm so. I am also very happy to be here.